I did not set an alarm today, but I tend to wake up at 5 o'clock naturally. At the moment, each morning starts with Russian. Человек, проводящий собеседование. Человек, проводящий собеседование. Какие у вас есть подходящие для этой работы навыки? Какие у вас есть подходящие для этой работы навыки? Боюсь, что для этой работы у вас недостает необходимой квалификации. Боюсь, что для этой работы у вас недостает необходимой квалификации. I then did a quick stretch and workout, followed by doing my hair and makeup, during which I revised some Russian vocab. Guten Morgen. Good morning. Today it is a Friday, it is the 3rd of October, and it is a holiday in Germany. Today we are celebrating the reunification of Germany that happened exactly 35 years ago. So when East and West Germany were finally reunited. Heute feiern wir in Deutschland den Tag der deutschen Einheit. Wir feiern die Wiedervereinigung Deutschlands, die genau vor 35 Jahren politisch offiziell vollzogen wurde, als also West- und Ostdeutschland endlich wieder vereinigt wurden. For me, it is completely unthinkable that Germany was once divided. And I spent some years living in Berlin, and there you can very well see where the Berlin Wall was standing. And it's just completely crazy. And I'm very happy and grateful that I grew up in a reunited Germany. Für mich ist es komplett unvorstellbar, dass Deutschland einmal geteilt war. Ich habe einige Jahre in Berlin verbracht und dort kann man noch sehr gut nachvollziehen, wo die Berliner Mauer einst verlaufen ist. Und es ist ja unglaublich. Und ich bin einfach sehr froh und dankbar, dass ich in einem wiedervereinigten Deutschland groß geworden bin. I like living in Germany. I also like living in Europe. I grew up with the European idea. And today I try to learn as many European languages as possible. Ich lebe sehr gerne in Deutschland, ich lebe auch sehr gerne in Europa. Ich bin groß geworden mit der europäischen Idee und der Europäischen Union. Und ja, ich versuche so viele europäische Sprachen zu lernen wie möglich. The 3rd of October also means I've got an extra day off. So I've got Friday, Saturday and Sunday off. I've got a very long weekend. Der 3. Oktober bedeutet also auch, dass ich ein langes Wochenende habe. Ich habe Freitag, Samstag, Sonntag frei. Ich habe mir nichts vorgenommen. I don't have any plans. And of course I will spend most of my time learning languages. Und natürlich werde ich den Großteil meiner Zeit damit verbringen, Sprachen zu lernen. So, let's go. So in my previous video, I showed you my plan for October, and it's at 90 minutes of Russian in the morning, followed by 90 minutes of Italian or Turkish in the afternoon. Today it is an Italian day, so we're going to study Italian. But if I do have the whole day off, then obviously 90 minutes is just a joke, and it will be much more than 90 minutes today. So for Russian, I will just follow the next podcast that I'm currently listening to. It is the Easy Russian podcast still. It is number 47. What am I paying for talking about bills? And yeah, that sounds very interesting, and I think I'm going to learn a lot of new vocab, and I would just go by it, write down every word. I don't know, I will do a little bit of shadowing, and yeah, that's the plan for the morning. Марин, привет. Как твои дела? Привет. Все хорошо, но настроение сегодня не очень. Почему? Пришло время платить за квартиру и за коммунальные услуги. Моя коммуналка поменьше, но у меня дома очень холодно. Моя
коммуналка поменьше, но у меня дома очень холодно. А у меня центральное отопление. А у меня центральное отопление. И выключить его не получается. И выключить его не получается. Зато в квартире очень тепло. Зато в квартире очень тепло. Я живу одна и плачу за квартиру 850 евро. 850 евро. That's a lot. A lot of money for paying rent. I learned a lot about paying bills and paying rent and paying for your utilities, so for your additional costs. In German, we would say Nebenkosten, and in Russian, we say, I learned today, kommunalka. Kommunalka. And yeah, I think it's just always very interesting to see how much other people pay for rent, pay for bills, because I think across Europe, costs are up everywhere and it's just ridiculously expensive. I also learned the term for Heizung, heating, Ataplenie, which is also interesting because it is freezing outside. This morning it was 4 degrees, and when I think back 2 weeks ago we had 26 degrees, so it's really cold now, and I haven't turned the heating on yet. But I think at some point this weekend I will have to. I always try to wait a little bit. I'm someone who's always cold. I'm always freezing. I don't think I have any brown fat in my body. I want to build some. Maybe this is possible, that my body can adjust to colder temperatures. But yeah, now I'm sitting in the sun, which is nice, and no, it's not cold. But maybe at some point this weekend we'll have to turn the heating on. Now it is 11:30 exactly, and I want to have a snack and then I will go to the gym. I changed my plans because the weather was beautiful, freezing but beautiful, so I set off to a nice walk in the sunshine. I need my space to be very tidy, and I can be a little bit pedantish when it comes to Ordnung.
crei una certa distanza rispetto a quello che ti sta succedendo. Essere ambientato. Non trovo le chiavi di casa, dove le avrò messe? Dove le avrò messe? Ripromettersi. Mi prometto di iniziare a fare più sport da lunedì. Nonostante piova, esco lo stesso. Nonostante piova, esco lo stesso. Vorremmo 2 birre, per favore. Vorremmo 2 birre, per favore. Cavolo, non ce la faccio proprio contro di te. Cavolo, non ce la faccio proprio contro di te. Sei proprio bravo a questo gioco. Sei proprio bravo a questo gioco. Ho visto qualche poliziesco. Appena arriveremmo mi tufferò subito in acqua. Appena arriveremmo mi tuffo subito in acqua. Mi tufferò, futuro. Mi tufferò subito in acqua. So after my warm-up for Italian, I will now listen to a podcast. My favorite podcast in Italian is the Teacher Stefano podcast. So he makes two. There is one for beginners and one is for intermediate learners, and I listen to them both. I like them both very much. And I always do a summary of the podcast after I listen to it, and I usually summarize it and I talk to one of my stuffed animals. But in this case, since you are here, I will probably tell you what I've learned today. L'obiettivo è ascoltare il podcast e poi riassumerlo, ricapitarlo il podcast con le mie parole. Il mio italiano è un po' eingerostet. My Italian is quite rusty. Let me check. Arrugginito, arrugginita. Il mio italiano è un po' arrugginito perché non lo uso, non lo pratico più dalla primavera. Fotografia molto interessante. Ti piace la fotografia? Sì, mi piace molto, mi piace l'arte in generale e la mia amica è curatrice del Dipartimento di Fotografia in un museo d'arte contemporanea a Roma, quindi lei è esperta di fotografia. Ah, Volevo wow, aggiungere. ok, quindi la tua amica vive a Roma e siete andate insieme in Francia. Io amo il francese, quindi questo era un altro motivo per andare in Era Francia un insieme. altro motivo per Quindi andare hai in parlato Francia in insieme. francese lì. Quindi hai parlato in Sì, francese lì. moltissimo. E anche la mia amica La si è mia amica buttata si in è alcune buttata in alcune situazioni in francese, francese appena anche se è appena iniziato. iniziato. E tu invece quanti giorni sei stata in Francia? Sono stata in Francia lunedì, martedì e mercoledì e quindi abbiamo riso molto di questo e siamo riuscite ad arrivare all'aeroporto. Allora, in questo podcast Masha racconta del suo viaggio in Francia quest'estate. Trovo molto interessante che sia andata ad Arles. Arles si trova nel sud della Francia, è famosa per molte cose, soprattutto la fotografia. Lei racconta di aver partecipato ad un festival dedicato alla fotografia. Ha parlato di una fotografa italiana le cui opere erano esposto lì. Ho scoperto sull'Arte, il canale tedesco francese, un breve programma di 15 minuti su questa fotografa e voglio guardarlo perché imparo le lingue per conoscere la cultura e le persone e adoro quando ci sono collegamenti tra le lingue. E quando studiavo francese avevo sentito parlare molto di Arles.
Quindi mi piacerebbe visitarla. Un attimo. In una delle mie riviste francesi c'era un ritratto della città. Io voglio fare un viaggio nel sud della Francia la prossima primavera. Voglio visitare Aix, Marsiglia, Arles, Nîmes. È fantastico che nel mio podcast italiano si parli di Arles. Masha racconta anche che alla sua partenza è stata colpita dai gravi incendi perché i treni italiani erano bloccati, erano sospesi e quindi ha potuto raggiungere l'aeroporto solo con grande difficoltà. Come sapete, quest'estate nel sud della Francia ha raggiunto un grave incendio, Marseille, e è stato chiesto alla popolazione di chiudere le finestre e le porte e di restare a casa. Мы можем приготовить соус к пасте. Чтобы приготовить ужин, мне понадобится зубчик чеснока. At the moment I try to save some money because everything is so expensive, so it's mostly pasta these days. But pasta is delicious, so who wants to complain about that? Now the fun part of the day begins. I mean, of course, everything today was fun, but in the evening I am allowed to do either French or Dutch. And I just saw that my favorite French YouTuber released a new video today. I think I immediately have to watch it. Also, my favorite Dutch podcast released a new episode, so again, decision fatigue. I also poured myself a glass of red, so I've just done a 6-week no alcohol challenge, but yesterday I gave in and I like to spend my autumn days sometimes drinking a good glass of red wine. And I'm thinking about tomorrow doing a full day of Russian, like 8 hours only doing Russian. And on Sunday, I could do a full day of Italian, doing 8 hours of Italian. Doesn't that sound like fun? So I don't think I'm going to film that, but yeah, I'll let you know how it went. I think I will end this vlog here because it is already far too long. Thank you so much for spending this day with me. Take care wherever you are in the world and cheers.